Incessant rains in Cherrapunji create numerous streams and springs in the Sanat Garo Hills. Rivers like Bemuna, Jadukata, Rakti, Pian, Dighar Pian, Dhamalia, Abua, Kongsho, Dhanu, Dolotta, Bhimkhali, Kanaikhali and Silet Biddut Shurma originate from those springs. The sand, pebbles, vines and trees roll down in the rivers, break down and are stored at the bottom of the Kalida. Jamalganj area is the land that has risen from the bottom of the ocean due to the accumulated sediment. On April 12, 1940, the journey of Jamalganj Thana started on a floating boat on the Shurma River. At that time, the boundaries of the Thana were Laud Pargana in the north, Tirai and Kaliajuri Thana in the south, Lakshman Shri and Pagla Parganas in the east, and Mohanganj Thana, Shelbarash and Shukhair Parganas in the west. Currently, Jamalganj sub-district is formed with 6 unions: Jamalganj Shodor, Shasna Bazar, Bheli, Bhimkhali, Fernerbach and Jamalganj North. Badal Ravidas is a resident of Golampur in Jamalganj. His father Montu Ravidas was a sailor by profession. The family used to live on the river in a boat. After the death of Montu Ravidas, his son Badal Ravidas was deprived on the ancestral land. He was later evicted from his home. Landless, Badal Ravidas was facing a miserable life with a family and children. He could not protect his family from natural calamities. He constructed a house in Golamipur in a government land which was not legal. His life changed, however, with the initiative of sub-district administration. After verifying the information of Badal, a shelter was allocated for his family. Badal left his father's profession and started working as a cobbler. আমরা এই জায়গার মধ্যে অনেক দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় থাকছি। আমাদের বাড়ি নাই, ঘর নাই। এই খাস জায়গাতে আমাদের ইউনো স্যার আমাদেরকে ডাইকে নিছেন, অফিসে নেওয়ার পরে বলতেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদেরকে একটা ঘর দিতে চাচ্ছেন, একটা ঘর দিলে আপনাদের কেমন হয়? বলি স্যার, একটা ঘর দিলে আমাদের জীবনের অনেক উপায় হয়। আমাদেরকে এখানে টিউবওয়েল করে দিয়েছেন, 2টা নলকূপ দিয়েছেন, কারেন্ট দিয়েছেন। আমরা অনেক আমরা কি এত খুশি যে বলার বাহিরে, যে আমাদের খুশির কোনো শেষ নাই। প্রধানমন্ত্রীর জন্য আমরা দোয়া করি যাতে সারা জীবন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এইরকমই মানুষকে ভালোবেসে দেন, এই গরিব অসহায় মানুষকে যাতে ভালোবেসেন। আমরা সারা জীবন দোয়া করি যে প্রধানমন্ত্রী সারা জীবন দীর্ঘজীবী হন। The helplessness of the landless people of this region has brought their livelihood to a standstill. There is immense economic potential in the untapped Haur area. All it needs is a little initiative. Another paradigm of development can start from here. This is completely a different picture of the changing Bangladesh. Ratan Ravidas is one of the people who changed the life of Golamipur. Landless and homeless, Ratan's family worked as a cobbler. He used to live in his paternal house along with other relatives. Debt ruined his life. Having lost everything, Ratan lived in a ramshackle house on government land. He became tense thinking the future of his children. His income could barely feed his family members. Ratan's liability has been settled by getting a house in the shelter's second phase project. Good days are back. He bought a rickshaw with the money saved from his work as cobbler's work. Children have got the opportunity to study. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের ঘরদুয়ার দিচ্ছেন। আগে আমরা ঘরদুয়ার ছিল না, খুব কষ্টে আমরা ছিলাম। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘরদুয়ার দেওয়ার পরে আমরা খুব শান্তি আছি, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খুব সুখেই আছি। Beneficiaries of Bhimkhali and Shasna Bazar shelter projects in the sub-district have also changed their standard of living. In the courtyard of the house, in the open space, people are now dreaming of earning money for their livelihood.
Mastura Begum of Shasnabazar is one such person whose life has been changed. She once lived like a refugee. The irregular income of her day laborer husband could not bring in the food every day, and sometimes she had to fast. She had nothing to say about herself. After the death of her husband, Mastura, unsettled with her 2 children, spends her days in the veranda of another person's house. Mastura Begum has changed her life by getting kitchen in this shelter project built by the Awami League-led government in Shasnabazar. Now she makes a living by rearing poultry and growing vegetables. There is an expression of self-reliance in the courtyard of the house. মনে করেন যে অসহায় আসলাম আর বাইরে বাইরে রয়েছি গায়ে গায়ে রয়েছি স্বামী লিয়া এখন স্বামীর মৃত্যুর পরে আমি তো একলা আছে একজন বাচ্চা সিলেট খাম করে কিছু কিছু দে বেটা বিডলিয়াই কেন আর আমি এই যে সুখী হইছি এই সরকার এটা আমার সুখী করছে আমার আগে আল্লাহ শেখ হাসিনা আমার বহুত মরণের আগ পর্যন্ত আমার শান্তি হয়ে গেছি এখন যদি আমি মরে যাই তো আমার কোনো আর অশান্তি নাই আল্লাহর কাছে আমি শান্তি আছি শেখ হাসিনার আমার শান্তি দিছেন The cluster village of Adgao was deserted even 3 years ago. Due to construction of the shelter project, the township and the Bazar has been built around the cluster village. The communication system is also gradually improving. It has created opportunities for economic independence. Elementary lessons in consonant pronunciation of children deprived of shelter in Adgao. Neither poverty nor uncertainty could hold back these children. In this one-room school with about 100 students, studies are given for the time being. Nilufa Akhtar, a college student of Adgao, has shouldered this responsibility as a representative of a private development organization. Durbar's effort to become self-reliant in addition to studies has brought her this far. Prime Minister Sheikh Hasina has given an opportunity, dreaming that these children will grow up and do good things one day. আমি জামালগঞ্জ সরকারি কলেজে লেখাপড়া করি এবার এসিসি দিয়েছি তো আমি এই প্রতিষ্ঠানে আমার আশা অনেক অসহায় গরিব মানুষদের পাশে গরিব মানুষ লেখাপড়া করতে পারে না তারা সবাই অনেকে লেখাপড়া করে তো ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ দেওয়ার জন্য এবং আমি লেখাপড়া করি আমি অনেক কিছু লেখাপড়া করছি আমি অনেক কিছু বুঝি জানি আল্লাহ আমার মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েছেন আমার মাধ্যমে আমি চাই ওইখানে বাচ্চাদেরকে ভালোভাবে লেখাপড়া করাতে তাদেরকে ভালোভাবে শিক্ষা দিতে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে The Awami League-led government is working tirelessly to fulfill Nilufa's wish and dreams of a beautiful future for children. Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina continues to change lives. One after another, the continuous success of changing lives to become self-reliant is emerging around the Asrayan project. Housing is one of the basic needs mentioned in the Constitution. Daughter Sheikh Hasina is following the path of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in ensuring housing for the landless and homeless. The government is building safe shelters across the country according to their best ability and capacity. Prime Minister Sheikh Hasina has invited the wealthy to come forward to join hands in this great initiative. Sharia Chaudhry, Biplob's mother, has donated 5 acres of land according to the instruction of the Prime Minister to provide shelter to the homeless family. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের প্রেক্ষিতেই আপনারা জানেন উনি এই এলাকার একজন মহিলা সাংসদ উনি মনোনীত করেছেন অ্যাডভোকেট শাহিমা শাহরিয়ার তো উনার আহ্বানে আমাদের এই জায়গাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার মায়ের নামে জায়গাটা ছিল তো এখানে 5 একর ভূমি উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এই জায়গাটা সরকারকে উনি দলিল করে দিয়েছেন এইখানে যাতে ঘর করা হয় এই এলাকার যারা ঘর নাই গৃহ নাই তাদেরকে যাতে ঘর হয় তো এখন এই প্রকল্পের জন্য
আমাদের এই এলাকার ইউনো মহোদয় আছেন, পিআইও সাহেব আছেন, সরকার এখানে কাজ করে যাচ্ছেন। তা আমরা আশা করব এইভাবে আরও যদি কেউ বিত্তবান থাকেন, এগিয়ে আসবেন, তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্নটা এটা সার্থকভাবে বাস্তবায়ন হবে। The sub-district administration has joined the government initiative in housing the helpless people. They are trying to bring backward communities into the mainstream of society and developing economy. মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী যে নির্দেশনাটা ছিল দেশের সকল ভূমিহীন এবং গৃহহীনকে গৃহ প্রদান করা হবে, তার ধারাবাহিকতায় আমাদের জামালগঞ্জ উপজেলার 6টি ইউনিয়নে আমরা গত অর্থবছরে 301টি গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী, এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের যে গাইডলাইন ছিল সেই অনুযায়ী ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানে উপকারভোগী বসবাস করছে। আমাদের অনেকগুলো স্পটে আমরা চমৎকার কাজ করেছি এবং উপকারভোগী যারা আছে তারা সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এবং এই প্রক্রিয়ায় এই উপজেলায় যারা এখানে কর্মরত আছে, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা আছেন, মাননীয় সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে মেম্বার, সবাই আমাদের সাথে একসাথে কাজ করছে এবং সহযোগিতা করছে, আমাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছে। এবং সেই অনুযায়ী আমরা আশা করছি আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই যারা ভূমিহীন গৃহহীন আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আমরা সবাইকে পুনর্বাসন করে আমাদের জামালগঞ্জ উপজেলাকে আমরা অতি শীঘ্রই ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করতে পারব। Meghalaya State, India on the north, Sunamganj and Bharatta sub-districts of Netrokona districts on the south, Tahirpur and Jamalganj sub-districts on the east, and Kalmakanda of Netrokona district on the west. Dharmapasa in Sunamganj is surrounded by the touristic Haur of Tanguar or the beautiful region of Haur like Togar, Dhoram, Dankunia, Sonamral, Rahua, Sialdighia and Sanua. History has it that in 1787, the ruthless Kashiyas of Assam attacked Selbarash, Ramdigha and Banshikunda Parganas and brutally killed many people. Shukayar Nanyankar's rebellion of 1922-23 is closely associated with the name of Dharmapasa. Dharmapasa sub-district consists of 2 police stations, Dharmapasa and Madhunagar, consisting of 10 unions, 182 mojas and 3,308 villages. The area of this sub-district is 3.93 square kilometers. The people of Dharmapasa are fishermen. Around 24 rivers and Barit Haurs including Shurma are the sources of livelihood. Arati Sarkar, who has been abandoned by her husband, hails from Varadpur. She lost her parents before she even finished primary school. Education became an extra luxury in an ultra-poor household. She had to leave the poverty of her parents' house one day. She was married off to Muntu Sarkar, keeping fire as a witness. Because of her inability to give birth to a baby, she had to also leave her husband's house. Arati became penniless after being divorced by her husband. She went from this corner to that corner. When she came close to the end of life, the safe shelter in Jayasri Dharmapasa came to her as a blessing. Arati is now an owner of both land and house. আমি থাকতাম আগে বরদপুর, ওখানে আপনি একটা ঘর দেওয়া না, ওখানে আমি থাকতাছি। আমার দিন খুব কষ্টে যাইতেছে, আমার স্বামী মারা গেছে, পুত্র সন্তান নাই। একটা ছেলে সন্তান আনছি আমি ভালো, আপনারা আশীর্বাদে আমি এইভাবে কষ্টে আছি। আর একটা ঘর দিয়েছেন, আমি মনে শান্তিতে আছি। আর আমরা আশীর্বাদ করি আপনি শান্তিতে, আপনার দিন আরও উন্নত হোক। Widow and childless Arati has no one to call her own. A foster child clings to her chest like a blind man's rod. Having lost her father's house and the shelter of her father-in-law's house, helpless Arati got a permanent address thanks to the Honorable Prime Minister. In addition to the shelter, widows and the elderly get government allowances.
Alamin of Horipur, a landless man, is a fisherman by profession. If you catch fish and sell it in the market, you get price or you have to go without food. Alamin once had his own house. What used to be ancestral house was mortgaged from the times of ancestors. I had to sell my house due to debt and poverty. Since then, this family has been landless. A distraught Alamin with a wife and 3 children never thought their precarious caravan would have a permanent address. Alamin is now the owner of a 2-room terraced house in the shelter built in this vast area of Horipur along the banks of Borai River. Alamin and his family are grateful for this great initiative which he thought was impossible for him. আগে ছিলাম পুরানো বাড়িতে, এখন আমার সেই বাড়ি নাই। পরবর্তীতে আমরা কাজ জায়গায় বাড়ি লইছি, সেই বাড়িতে আমাদেরকে সরকারে ঘর দিয়েছে। আমাদের পরিবার সবাই এখানে আছি। আমরা চলাফেরা খুব কষ্ট, মাছ টাছ মারতে হয়, অর্থ সম্পদ নাই। মাননীয় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে ঘর দিয়েছে, তাই আমরা খুব সুখ শান্তিতে আছি। এই ঘর বাঁধার আমাদের কোনো সমর্থন নাই, তাই আমরা সরকারের কাছে লাখ লাখ বার দোয়া করি। Numerous rivers, including Surma and Borai, flow over Dharmapasha Upazila of Haor in Sunamganj. The livelihood of people here is very dependent on these rivers. There are laborers to take care of the duck farms and cow herds on both banks. Because most of the owners of these farmers are not from the area, they have to hire laborers for farming and rearing animals. Horipur on one side of Borai River, Shimar Canal on the other side. High barriers are provided to deal with chronic damage to boro rice crops in the upstream. This does not save the crops of the entire area, but it is a temporary effort. Sharmin Akhtar was found in the shelter built for housing marginalized people in Shimar Canal. Her husband drives a rickshaw in Dhaka. They could not live in a rented house with little income in an expensive city. Supporting the 4 children in the family, poverty became another struggle for Sharmin. The dream of fixing her life is out of reach. নিজের ঘর তোলার সামর্থ্য ছিল না, এমনি ভাঙ্গা ঘর গঙ্গা দুয়ার আছে অনেকজনের, অনেক সবাই সুখে শান্তি আছে। এনে সিমের কালে এমন ঘর হইব আমরা কল্পনাও করছিলাম না, তাই না আমরা ঘর দুয়ার দিয়ে অনেক আমরা উপকার করছে। শেখ হাসিনার ধন্যবাদ জানাই, তানে অনেক সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক, তানের লেগে দোয়া করি আমরা। After getting her address, Sharmin decorated the courtyard of her house. Her husband is also earning, and Sharmin herself has brought prosperity to her family by making handicraft products. The shelter project has changed the lives of about 500 landless people in Dharmapasha. Homeless people's dream destination has become a reality. Besides poverty alleviation, everyone is becoming hardworking and self-reliant. The promises given in the election manifesto of Awami League are being implemented. According to Prime Minister Sheikh Hasina's instruction, the local administration is ensuring safe shelter by identifying every landless and homeless person. Ownership of each house in the project is in the hands of the lucky people. সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা অত্যন্ত প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চল। এই হাওর অঞ্চলের অসহায় মানুষদের ভাগ্যের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 300টা ঘর দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি অসহায় মানুষগুলো ঘর পেয়েছে, তারা তাদের ভাগ্যের উন্নয়নে এবং তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে এই ঘরগুলো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের মুজিব বর্ষে অঙ্গীকার হচ্ছে একটা ভূমিহীন মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, গৃহহীন মানুষ গৃহহীন থাকবে না। এই যে অঙ্গীকারটা আছে, এটার বাস্তবায়নে আমরা প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে, ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিহীন বাছাই করেছি, তাদেরকে নিয়ে মিটিং করেছি। তাদের চিহ্নিত করার পরেই আমরা প্রস্তাব দিয়েছি এবং তাদেরকে জন্য আমরা ঘর পেয়েছি, 300 ঘর পেয়েছি প্রথম পর্যায়ে, এবং তৃতীয় পর্যায়ে 150টা ঘর পেয়েছি, যার মধ্যে
80টা ঘরের কাজ শেষ হয়েছে, বাকিটিও শেষ পর্যায়ে আছে। আমরা আশা করি যে এই গড়টা হচ্ছে প্রত্যেকটা অসহায় মানুষের স্বপ্নের ঠিকানা, এবং এই স্বপ্নের ঠিকানা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভূমিকা রেখেছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমরা হাওড়বাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। Like Joyasri, Horipur and Shimar Candle, Malaisri also is under Dharmapasha Srayan scheme. Small loans has given for the employment of helpless people by ensuring housing. Livelihood is provided by training in farming or animal husbandry. In the next episode, you will see the change story of the people of Chatok and Shalla sub-district of Sunamganj. আমি মনে রাখো আগে ভাড়া দিয়া রয়েছি, ওখানো 500 টাকা মাস। আমি মনে রাখো আমার দুনিয়াত কেউ নাই। আজ মনে রাখো আমি না বাড়াইয়া যাই, আমার পেটও বাড়তেও রাখেও নাই দুনিয়ায়। আমরা কিশোরগঞ্জ তাইয়া এখানে ছাত্রাঘর করছি, এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দান করছে পাকা ঘর।